Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome, dear students, to the writing class. I hope you are all doing well. I aspire that you are safe and sound with your family members. خوش آمدین بگم به همه شاگردان عزیز. امیدوار هستم که همه‌تان جور و صحتمند باشین و درسایی که ما پیشتر خواندیم همیشه تعقیب کرده باشین. Okay, now dear students, today we are going to study a completely different topic, which is not very completely different, but it's different than the other topics that we have studied. But the process is the same. This topic is also related to paragraph. Like in previous lecture, we studied the parts of paragraph, process of writing, and other things. I hope you all understood on those elements or terms that I taught you, and you followed the techniques that I shared with you. Okay, now let's study the paragraph, narrative paragraph. First of all, let's talk about the narrative paragraph, right? Now, where does the word narrate come from, and what does it mean, and how do we say that, right? Now, so in order to explain this, I would take you to the word here so that you understand better. The first word, the word narrate, is taken from the word narrative, is taken from the word narrative. This word is derived from the word narrate. Now, what does narrate mean? So you know that narrate means to explain what is happening in a film or television program as a part of the film or program. So you say that narrate means to tell, right, or to describe something which is which happened in past, or which is a program or a film or maybe some events, right? In simple, we say that narrate means to tell a story by describing all the events in order. For example, in a book or in a narrator, right? Narrate means to tell a story by describing all the events, right, in order. What is that order? Inshallah, we will study that in upcoming lectures, right? So then we have the narrate is a verb. What's narrate? It's a verb. Now, second we have is narration, right? Now, what is it? That's narration. This is the noun form, right? What form? Narration. Now, narration means a spoken description or explanation which is given during a film, play, etc., or an event that you do that. I mean, the action. The act, simple we say the act of telling story. You know what's narration? Narration is the act of telling story. Yeah, let me write here. It's the act of telling. What's narration? It's the act of telling story. When you tell story to someone, it means you are narrating something. Right after narration, we have the word narrative here. You know the narrative is an adjective form. It's also sometimes considered noun form, while here it is used before the paragraph, so we consider it as a adjective, right? So what's narrative? Narrative means the process or the skill of telling story. What is narrative? The process or the skill of telling story. Or we also say that a description of events in a story, especially in a novel or something, you know what? Narrative also means story, you know, like history, report, statement, tale, all can be the meaning of the word narrative, right? Okay, now then we have, the last one is, we say narrator. What? Narrator. Now what's narrator? We say narrator is the noun form, means the person who tells the story in a book or a play. The person who tells the story in a book or in a play is called narrator. We also say that the person who describes or explains what's happening in a film or television program, but who is not seen in that, that's also called narrator. Narrator also, we can call the synonyms for narrator. We can also say it storyteller, the author, you know, the commentator, reporter, writer. These can be called these can also refer to the word narrate. So now let's come to the dari meaning of these words. حالا میایم واسه معنای دری از این کلمات که چی معنا داره، دری ما چه قسمی معنا میکنیم. از همه اولتر narrative است. narrative means قصه یا داستان یا حکایت یا روایت هم ما گفته میتونم. narrative means قصه، شرح، داستان،
حکایت، روایت، این چیزها را گفته میتونیم. و نریت که از حالت فعلیش است که معنایش از داستان، یعنی نقالی کردن یا شرح دادن یا داستان گفتن به کسی یا داستانی را تعریف کردن، یکی از نریتیو است، رایت. این حالت اسمش است. دیگهش نریشن است که نریشن را ما ستوری تلینگ هم میگیم یا گویندگی گفته میتونیم، یا داستان سرایی، گویندگی یا داستان سرایی برش گفته میتونیم. دیگه ایش از آخری کلمه که از نریتر است. نریتر مینز ساده ما نریتر راوی را هم گفته میتونیم، راوی یا گوینده داستان، راوی یا گوینده داستان. مثلا یک حدیث است که کسی راوی، کسی که نقل کرده است او حدیث، او را ما راوی یا در انگلیسی برش نریتر میگیم. این بود معنای تخت لفظی the word narrative. So this word the lexical meaning or name the explanation of the word narrative. Now what is narrative? So we say that narrative writing is a writing in which we tell story and narrate events according to chronological order, time-wise. شاگردان عزیز یاد داشته باشین که نریتیو پاراگراف یا نریتیو رایتینگ از همه اولتر باید ما نریتیو رایتینگ بفهمیم که نریتیو رایتینگ چی است. ساده ما میگیم که نریتیو رایتینگ است که در ما قصه میکنیم به یک کسی دیگه، یعنی در یک چیزی که ما دیدیم یا یک شاهدی هستیم، یک موضوع از یا یک حادثه شده است یا یک فیلم دیدیم یا دیگه پروگرام دیدیم، حالا قصه او را به کسی دیگه میکنیم و از طبق تایم وایز، از طبق وقت منظم ما اونمو واقعات را که ما دیدیم اونمو را نقل میکنیم به کسی دیگه یا نوشته میکنیم. اینا میگن نریت میگن یا نریتیو میگن، نریتیو رایتینگ برش میگن. Okay, so now what's narrative paragraph? A paragraph in which we tell stories to people, right? Now what's narrative? A paragraph in which we tell stories to others. paragraph narrative چرا میگن که narrative paragraph a paragraph in which we tell stories to others. تعریفش ما چه قسمی میکنیم narrative، تعریف narrative را البته اینجا واضح تر میکنم براتون که شما باید میگین که استاد چیز نبود، what it wasn't، تعریفش نداده بودید. ما اون خود تعریفی که بیشتر باز او narrative writing است. آیا narrative paragraph ما چه قسمی تعریف میکنیم؟ خیلی ساده است. narrative paragraph. Now what is narrative paragraph? You see here a paragraph. ساده میکنیم a paragraph in which we tell or narrate stories or events in chronological order. chronological order mean time wise. paragraph میگه یک پاراگراف که در اون ما قصه را میگوییم یا نقل میکنیم یا کدام حادثه را نقل میکنیم از طبق به ترتیب زمان، یعنی ترتیب زمان باید باشه. از ترتیب زمانی معنی است که کدام مثلا ترتیب سال را میگین از 2010 کدام چیز را میگین با 2010 11 12 13 منظم میگین، یا 7 8 9 10 کدام ساعت ها چیز شده بود از 7 میگیرین تا 8 منظم تشریح میکنین. وقتی که اینا منظم تشریح کنید من شما chronological order را مراعات کردین. آره chronological order means به ترتیب تاریخی یا برش میگم که دارایی تسلسل تاریخ باشه یا دارایی ربط زمان باشه، زمانی باشه. این همه ما میگیم که chronological order. این یک چیزی که بسیار مهم است در narrative paragraph. اگر chronological order نباشه یعنی شما منظم narrative paragraph نوشته نکردین. Okay, so when you are writing a story, you are answering the question what happened. میگه وقتی که شما نریشن میکنین یا قصه را نوشته میکنین معمولا شما میگه سوال دی what happened یا چی واقع شده را جواب میدهین. So whenever you are answering the what happened question, it means if it is in the format of paragraph, then it's considered narrative paragraph. If it's in the format of essay, it's considered narrative essay, right? So we all say that we all know that whenever we are writing a story we answer the question what happened. شاگردان عزیز وقتی که ما قصه را نقل میسازیم یا نقل میکنیم یا اجازه کسی به دیگه کسی میگیم مثل که در صورت نوشتن it means ما سوال what happened یا چی واقع شده را جواب میدهیم. خب planning your narrative. حالا چگونه میتونیم که یک narrative را تصمیم بگیریم؟ یعنی how can we plan our narrative؟
narrative paragraph. For writing the narrative or story, three major elements to be taken into account. وقتی که شما میخواین که یک نراتیو پاراگراف نوشته کنین، باید شما با انمی سی elements سی elements که داده است باید در نظر خود بگیرین. سی عناصر است که با شما برش توجه کنین و در نظر خود بگیرین. اولتر پلات است. ولی که پلات چی است؟ پس آنتر ما میخوانیم دیگهش از characters. Second is character. Now what's character? We will study inshallah later on. But the last one is setting. Now before you write narrative or you tell story, you have to focus or you have to think about the three major elements of a narrative, right? Before you plan it, these three elements come in planning process. So plot, character, and setting. Now what is plot? Plotter is the noun form. Now plot is the noun, and plotter is a person who does the plot or who the act of plotting, we call it. So the set of connecting events on which a story, play, film, and so on is based. In short, what happens in narrative is called plot, right? Plot, what is the meaning of plot actually? Whatever happens in narrative is called plot, right? Like suppose you are saying something, the story, we simply say the story or the events in narrative is called plot, right? The story simple, we call it plot. Plot خودش طرح را میگن یا قصه را میگن با اصطلاح ساده. چیزی که دسیسه را هم گفته میتونیم پلات، توطئه، دسیسه، چیزی که در نراتیو واقع میشه یا در یک فیلم میشه یا یک در قصه میشه یا یک دیگه کدام بازی باشه در او واقع میشه، اونمو پروسس، اونمو چیزا را دسیسه، توطئه، قصه، ایره پلات میگه. باید در نظر خود داشته باشیم. دیگهش که از characters این character تلفظ نمیشه. یک تعداد شاگردایی را character تلفظ میکنه while character is not the correct pronunciation. Characters is the correct pronunciation. Okay, so character it's pronounced character, which means the people or the animals that take part in the event or narrative are called the characters. Characters خود ما میگیم که کسایی که در قصه اشتراک میکنه، رول پلی میکنه، اونا رو ما character میگیم. کسایی که living being باشه، animal باشه، یعنی حیوانات باشه، انسان باشه، حتی درختها هم در characters آمده میتونه. So character ما میدانیم که character خود دادری ما character میگیم، یعنی کسی که نقش را بازی میکنه او را ما character میگیم، right؟ کسی که living beings باشه یعنی زندجان باشه. Setting. The setting puts the character in a particular place and particular time. It means that the events, plot and characters are well organized through setting. Setting case by اصطلاح ساده ترتیب را میگن. مثلا وقتی که character و plot منظم باشن، یعنی نقش و قصه منظم جور شده و ایره چی میگن؟ ایره setting میگن. Okay, setting means ترتیب. وقتی که ترتیب plot با character ها. So whenever we see that setting itself means that to put the character into right plot, right? Whenever you set them into right, it means that the plot and the character are well organized. When they are well organized, so this well organization always take place in the element of setting. So you have to consider these three elements before you start writing a narrative paragraph. Now, important tips for writing a narrative paragraph. Now, there are some important tips that you should keep in mind before you start writing narrative paragraph. The first thing is have in mind. Have an idea in mind. What do you write? What do you narrate? And what is this the story? Is it a film, a play? What is it? So you have to have an idea in your mind. وقتی که شما نریتیو نوشته میکنین باید در ذهن خود یک نظریه داشته باشین که در مورد چی نوشته میکنیم. آیا یک قصه است، قصه کی ها کرده است، چطور از نیست، این چیزها را باید در ذهن خود، یعنی ساده که در ذهن باید یک نظریه داشته باشین. دیگه should be in chronological order. این باید منظم باشه، از طبق وقت باید منظم باشه. It should be in chronological order. It should be in time wise.
The second should have logical connection. باید کنکشنی یعنی رابطه منطقی داشته باشه. مثلا یک موضوع رو تو نقل میکنی، که دیگه موضوع باید ربط نداشته باشه، باید چیزایی که تو میگی باید با هم دیگر وصل باشه یا یک کنکشنی لوجیکال داشته باشه. Okay. Number 4 is listen and learning. Like whatever you narrate, whether it's a story, movie, or is it story, film, or a television program, it should be listen learning. People should take away a message at the end as a result. وقتی که شما یک چیز را قصه میگین یا نقل میکنین، داستان باشه یا دیگه کدام چیزی باشه، باید مردم از اون چیز یاد بگیره. یعنی هدفش باید یاد گرفتن از او یا آموختن کدام چیزی باشه. مثلا تو یک قصه را نریت میکنی، راوی میکنی، نقل میکنی، باید هدف این باشه که مردم از یک چیز را یاد بگیره. اگر این قسم باشه که مردم از چیزش یاد گرفتن نمیتونه، it means you are not your narrative is not very useful for the reader. Number 5 is climax. Climax means the best point of the story. Climax means end, right? Like we say, whenever we tell stories, everything is clear for the people in the climax. Climax means آخرش یا کلایمکس، در ما میگیم کلایمکس، آخرش یا نقطه مهمش که باید قصه باشه، یا قصه که نوشته میکنیم باید کلایمکس باشه، کلایمکس داشته باشه که در آخرش چی واقع میشه و همه چیز باید مفهومش منظم باشه. دیگهش ریستیتمنت که از دوباره تکرار را میگن. اگر فکر کرده باشین که یک نوع فیلم هستن که وقتی که شما میبینین ایدز یعنی تو منظم نمیفهمین. بازگویی، ریستیتمنت بازگویی رو میگیم. یعنی شما یک چیز را یک فیلم میبینین قصه باشه تا آخر نمیفهمین که چی قصه چطور بود، چطور پیش میرفت. باز در آخر که کلایمکس هست، او وقت باز با چه فیلم یا با کدام بگه که تو تکرار میایه، بازگویی میشه در ذهنش، میشه که اوه خودی تو بود. یعنی ما هم سرش میفهمیم. اینا میگن ریستیتمنت. باید نراتیو شما ریستیتمنت داشته باشه، بازگویی باید داشته باشه. این بود tips، important tips یا tips مهم بودن که شما باید در نظر بگیرین پیش از این که شما رایتینگ، نریتیو رایتینگ یا پاراگراف شروع کنین. Now, creating ideas for narrative or storytelling. When you want to write a narrative paragraph, you have to ask yourself the following questions. سوال اینجاست که چطور ما میتونیم که به خود یک نظریه در ذهن خود پیدا کنیم. اگر میخواین که یک نظریه به ذهنتان پیدا شود، این سوالات باید جواب بدین. Now, if you want to create an idea for narrative or story, you should answer the following questions while you are writing. The first is, what's the problem? سوال اول است که مشکل چی است. باید وقتی که شما نوشته میکنین یا این سوال باید در ذهن خود جواب بدین که مشکل چی است، یعنی پلات چی است اصلا. پلات دیگهش از who is involved، کی میگه درزی دست داره یا کی در این گرفتار است. درسته؟ involved یعنی کاراکترش کی ها هستن، living beings کی هستن. سومیش از when it happened، chronological order، when it happened چی وقت واقع شده است. وقت زمانش باید شما در مورد وقت زمان باید مکمل آگاهی داشته باشید. When it happened ایره باز chronological order ما میگیم، right؟ چهارمینش why it happened، دلیلش چی بود، باعثش چی بود. why it happened، چرا واقع شد. what was the reason، what made it happen. So you should answer the what happened questions as well. The last one is what was the result. what was the result، نتیجهش چی بود، climaxش چی بود، right? So you have to answer these 5 W's questions if you while you want to create an idea in your mind for a narrative or story, right? Now the other we have is starting your story. وقتی که شما قصه خود شروع میکنین. To start your story you have to focus on one of the 3 elements: plot, character and setting. Choose the element that is most important. وقتی که شما قصه را شروع میکنین باید اون 3 المنت که براتون گفته بودم که دسیسه است، کردار و ستینگ، ترتیبش است، باید در ذهن خود داشته باشین و انتخاب کنین که کدامش بهتر است از اونمو المنت شروع کنین، کدامش زیاد مهمتر است از اونمو المنت شروع کنین. Keep your story on track. It means give important information about your narrative. Like وقتی که شما یک چیز را نوشته میکنین باید قصه تان منظم پیش بره و معلوماتی که زیاد مهم است در قصه باید شما او را نقل بسازین یا بگوین. Arrange your story in chronological order.
من چون زیاد کرونولوژیکال آردر تاکید کردم، شما باید قصه خود را در کرونولوژیکال آردر یا ترتیب تاریخی یا زمانی باید داشته باشد، یعنی منظم کنین از طبق تاریخ یا زمان. Conclude your story with concluding words and expressions. Concluding word and expression بر شما تدریس کرده بودم در transition که باید شما استفاده کنید اینجا. مثلا میگین که at the end, as a result, accordingly, all I want to say is, all in all, in conclusion. از این کلمه باید شروع بشه تا پایان بره. Concluding sentence باید داشته باشه، climax باید داشته باشه. Concluding expressions باید شما ذکر کنین که concluding expression عبارت است که من که گفتم پیش یادآوری کردم. Now, a model of a narrative. یک مدل نراتیو است، شما خودتون میتونین ویدیو رو بر خود پاس کنین و این را بخونین. یک مدل است، اینو میتونین this is topic sentence and these are the supporting sentences and now this one is what, this one is concluding sentence. Now you can pause the video for yourself and read. This is the model of a narrative, right? Okay, this was our today's lesson, dear students. If you have any questions, suggestions, you can ask me about this. For more samples, I'll just show you some other samples which plays role in narrative. Let me show you. Now these are also you can see it, narrative version, first person. You stop the video for yourself and read this. Last week we installed the Kitty-Tor so that now this is a sample of narrative paragraph. You see that this is one sample of narrative paragraph. What you do is you have to find the topic sentence and supporting sentences and concluding sentence of this. Now the words day, you see this is another example of narrative paragraph. You see this. Stop the video and read it with yourself. My first time in the emergency room, you tell the story about your own experience. This is another example of the narrative. Okay, now this part is also available with that. Okay, شاگردان عزیز، این بود اگزامپل های نراتیو. کدام سوال مشکل داشته باشین انشالله میتونین از ما بپرسین. شما کوشش کنین که در مورد خود یک نراتیو نوشته کنین، در یک تجربه که شما داشته باشین یا کدام چیز سرتان گذشته از اون رو باید منظم تشریح کنین. So it's gonna be your homework. نوشته کنین، کار خانگیتان است شاگردان عزیز، به ما ارسال کنین تا ما بفهمم و اصلاحش کنم. Wish you all the best, dear students. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Stay safe and stay blessed.